ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೇ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಗೌರವ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬೆಳೆಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಇವತ್ತು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಂದ, ಅಮೇರಿಕದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೇಶವರಾವ್ ತಾಡಪತ್ರಿಯವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ಲೌಕಿಕವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು. ಕೇಶವರಾವ್ ತಾಡಪತ್ರಿಯವರು 6 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಂಧ್ರ, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ, ಅದೇ ರೀತಿ ತಮಿಳು, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು. ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತದ ಒಂದು ಗರಿಮೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು. ಕೃಷ್ಣನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದವರು. ಅವರು ಅಮೇರಿಕದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ 103ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತು. ಭಗವಂತ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ. ಅವತ್ತೇನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು, ಅವತ್ತು ಅವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೇಟಾಗಿ ಹೊರಟರು. ಅದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಹಾಗೆ ವಾಯುಸ್ತುತಿ 2 ಸಲ ಹೇಳೋಣ, 3 ಸಲ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಂತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 3 ಸಲ ವಾಯುಸ್ತುತಿ ಹೇಳಿ ಹೊರಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿತ್ತು. ಅವತ್ತು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಣದೇವರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿತು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ದೈನಂದಿನ ದಿವಸದಂತೆ ಅವರು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅವತ್ತು ಅವರ ಕಥೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ದೇವರವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಲೌಕಿಕವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಂ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಮಹಾಭಾರತದ ಒಂದು ನಿರ್ವಚನ ಇದೆ, ಮಹತ್ವಾದ್ ಭಾರವತ್ವಾಚ್ಚ ಮಹಾಭಾರತ ಮುಚ್ಯತೆ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ಗ್ರಂಥವು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಬೃಹತ್ತಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಅರ್ಥಭಾರ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರದ ಭಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಈ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಭಾರತ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. For centuries, the mutts of Udupi have nurtured learning, preserved tradition, and provided spiritual direction to society. Today, as we gather under this legacy, we stand in the intersection of ancient wisdom and contemporary global challenges. At NITTE, our founder, late Justice K. Segde and Speaker of Lok Sabha, when he retired from his services from Delhi, he wanted to come down to the village, stay there, take the blessings of, especially inspired by Swamijis of Sri Krishna Math. He wanted to ensure that the locals get some education, and that's why in the year 1980, we started the small high school at NITTE. What was started with a small high school with 14 students in the year 1980, today has grown into a very large university with 3 large campuses in NITTE, Mangalore and Bangalore. And at the same time, more than 25,000 students, and we don't have any professional program that we don't have. In the sense, all starting from medicine to management, all the professional programs are being offered. But our intention, our late Justice K. Segde and our Honorable Chancellor, Sri Vinay Hegde, was telling us every day that anything Indian that you can bring in our studies and make it richer, you should not miss that opportunity. And that's why recently we started a Center for Indian Knowledge System. We strive to accommodate ancient Indian knowledge wherever possible in all our programs. And this international conference in itself is a product of such a thought, and that thought in action, putting that thought in action. I'm also pleased to inform you that yesterday only we had an academic council meeting, and we are starting some certificate and the diploma programs starting with Bhagavad Gita.
So yesterday we have taken that decision. We want Swamiji's guidance in that direction. Today, ladies and gentlemen, in the global geopolitical environment marked by polarization, climate crisis, technological disruptions, and cultural conflicts, Indian knowledge system offers something the world desperately is in need of: an integrative vision for life where material progress and spiritual well-being, as our Pujya Swamiji already mentioned, is very, very important, and how do we integrate is something that is to be seen. There are several global challenges today that Indian knowledge system can address. For instance, look at the health and wellness issue. Modern medicine excels in precision undoubtedly, but humanity still struggles with lifestyle diseases and mental health. Ayurveda and yoga present sustainable, preventive and holistic solutions that are now being embraced worldwide. Similarly, look at the environment and sustainability issue. You find that ancient Indian texts taught us the principle of Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family. This worldview naturally extends to the environment, urging us to live in balance with the nature. In a time when climate changes threaten all of us, this ethos of ecological responsibility is invaluable. Similarly, the Indian tradition of Guru Shishya Parampara emphasized not just information but character, ethics and wisdom, which is very much required today. In an age of artificial intelligence and instant information, we must not lose sight of cultivating wisdom. Another dimension which I wish to say is about the global peace and harmony. Our Upanishads declare Satyameva Jayate, truth alone wins and triumphs. The essence of Indian knowledge system is a dialogue, tolerance, and the pursuit of truth. These values have great significance when nations are divided by borders but are bound by shared destinies. India's response in the geopolitical environment, recent geopolitical environment, if you see, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಭಾರತವನ್ನು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಥರ ಚೈನಾವನ್ನು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಈಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಾವು ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್, ಆಸ್ ಯು ನೋ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಟ್, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಗಜೇಂದ್ರನನ್ನು ಈಗಲೂ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋದಾಗ, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್, immediately now eagle got the right message, and a small kind of Garuda Garva Bhanga has already happened. At some point of time, though we love Garuda, it is very much required. You see that in the geopolitical environment, wherein India clearly has become the fourth largest economic power in the whole world, likely to be, very clearly by 26-27 will be the fourth largest. The third largest economy we are going to be shortly, and very clearly we are going to be one of the developed nations. But what you must believe that it is not the economic power that matters, but it is the spiritual power of India that should be used so as to attain the economic objectives. Ladies and gentlemen, I don't want to give a lengthy lecture at this place, but what you are trying to do at NITE University is to find out how IKS, the Indian knowledge system, can complement modern science in education and research, how Indian knowledge system values can shape global governance and diplomacy, and how universities, policymakers and communities can integrate this wisdom into the curricula and practice. Already with all these Vidvat Janas, I had the pleasure, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಬರುವ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಯಿತು. ಅವರದ್ದೆಲ್ಲ ವಿದ್ವತ್ತನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಭಾರತವನ್ನು ಭವ್ಯವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ವಿದ್ವತ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಈ